group called the Somali National Movement, the SNM, briefly seized Hargeisa and other towns. Barry ordered Soviet MiG jets and American-built tanks to level the cities. But it wasn't enough to save his regime. In January of last year, Barry fled to Kenya. His bodyguards gunned down and left to rot outside the presidential palace. In the north, the Isaaqs inherited a dying land. In Hargeisa, once home to 500,000 people, 50,000 were killed. They were subjected to artillery shelling, to bombing, to house killings, and even after they fled their homes, they were subjected to strafing and continued artillery shelling. Rakia Omar was born in Hargeisa, but left as a teenager. As head of the New York-based human rights group, Africa Watch, she tried to alert the Western world to Barry's atrocities, a country where justice was a sham. We documented cases where people were sentenced to life imprisonment simply under a tree. There's no investigation, there's no legal defense. So I wouldn't actually go so far as to call it a trial. It was just some kind of facade that they wanted to go through to show that they were using at least a military form of justice. But it was just pure might, as simple as that. The might of military courts, police torturers, and massacres carried out by army commanders in a forgotten corner of northern Somalia. This place is called the Valley of Death. The remains of 7,000 children, women, and men lie where they fell, mowed down by Somali government troops 4 years ago. It was one of Africa's bloodiest civil wars. In the fields nearby, instead of harvesting badly needed food, brigades of boys called young pioneers dig up a deadly crop. Landmines. This week alone, they found 200. And all too often, the mines explode without warning. And all too often, there are victims. 57 casualties just in this hospital. It's the children who hurt the most. 8-year-old Awil was tending goats when a landmine blew off his hand and left him blind. Blind tribal hatred has left Somalia in ruins. The people of the north, from a clan called the Isaaqs, became targets of a war waged by a dictator, Siad Barre. He was from the south. In the end, all Somalis suffered at the hands of Siad Barre. The luckiest ones fled to refugee camps like this one in Ethiopia, and even as far away as Canada. About 30,000 Somalis have come since the fighting began. De beelden die we nu pas in handen krijgen bevestigen de verhalen van de ooggetuigen die eerst nog ongeloofwaardig klonken. Een tragedie hebben zij het genoemd. Rebellen en regeringstroepen voeren al vele jaren een gruwelijke oorlog. President Siad Barre voert een terreurbewind in Somalië, maar grote delen van het noordwesten van het land zijn in handen van het verzet. Het oorlogsgeweld bereikte een hoogtepunt toen Hargeisa, een stad met meer dan 300.000 inwoners, werd gebombardeerd door de Somalische luchtmacht. Dat is nu 2 maanden geleden. Hoeveel doden er zijn gevallen weet niemand precies. Men schat 15.000. Journalisten en hulpverleners krijgen geen toegang tot het rampgebied, want de gevechten en luchtaanvallen gaan tot op dit
Deze clandestine opnamen laten zien dat de meeste dorpen en steden in Noordwest-Somalië totaal verlaten zijn. De nieuwe golf van geweld heeft naar schatting 180.000 mensen op de vlucht gedreven. Zonder eten, zonder water en zonder een dak boven het hoofd zijn ze al weken onderweg, in de hoop ooit de grens met het buurland Ethiopië te bereiken. Maar door de voortdurende bombardementen vallen onderweg vele slachtoffers. De toestand van deze vluchtelingen is zeer zorgwekkend. Ze zijn uitgeput en ziek. Medicijnen zijn er nauwelijks en artsen zijn er al helemaal niet. Internationale hulporganisaties verwachten onder deze vluchtelingen nog vele doden. Want in dit deel van Afrika is nog lang geen vrede. Boven haar geisha verschenen stond ik toch versteld van de verwoestingen door de jarenlange stamoorlog. Dirk Matthijssen van Artsen zonder Grenzen laat het me van dichtbij zien. Het ziet er verschrikkelijk uit hier. Ja, de stad is volledig verwoest geweest. Nog maar net gebeurd, eind vorig jaar, begin dit jaar. De mensen zijn massaal gevlucht. De stad was volledig leeg. Ja, dat ziet er ook verschrikkelijk uit hier. Ja, het is verschrikkelijk gebombardeerd geweest. Geen strategische doelen, gewoon lukraak gebombardeerd. Gewoon lukraak. Ze wouden de hele stad plat gooien. Ja. En het is hun praktisch gelukt. En hoeveel mensen woonden hier? Hier woonden ongeveer 500 tot 600.000 mensen. En nu? Toen Artsen zonder Grenzen aankwam in maart waren er ongeveer 10 tot 20.000. Nu zit het ongeveer rond de 200.000. Maar deze huizen zijn volkomen verlaten. Er is een risico van booby traps en andere ontplofbare dingen die dus in huizen zijn gedeponeerd nadat de mensen weg waren. Dus de mensen durven niet in hun huizen komen. De huizen die je hier nu ziet, er kan gerust nog iets liggen dat ontplofbaar is. De verzetsbeweging SNM heeft het regeringsleger verjaagd. En ze heeft het noorden uitgeroepen tot de Republiek Somaliland. De oorlog is voorbij. De vluchtelingen keren terug naar hun huizen, of wat daarvan over is. Voor water zijn de mensen aangewezen op deze rivierbedding. Met de arts Luc Pijman zijn we erheen gegaan. Kijk, met de bombardementen van de afgelopen oorlog zijn dus niet alleen de huizen vernield, maar ook het hele elektriciteitsnet, het waterleidingennet. En ja, dat houdt in dat de mensen dus nu van water afhankelijk zijn via deze privéputten. Drinken van vervuild water, Luc. Wat kan dat ten gevolge hebben? Nou, Noord-Somalië is eigenlijk van oudsher al een cholera-gebied. De cholera. Daarnaast is er kans op tyfus, hepatitis. En op zich proberen we daar de bevolking wel van te vergewissen. Maar alleen het water voor de kinderen wordt eigenlijk gekookt. En dat kost gewoon geld in de vorm van brandhout of houtskool. Ja, en dat is er gewoon vaak niet. De Vlaming Dirk is een van de onmisbare Artsen zonder Grenzen medewerkers. Hij is regelaar, klusjesman, technicus, een prima kerel. Tussen de puinhopen is hij hier bezig met de inrichting van hun tweede medische post. Het is echt een belangrijk moment voor de mensen hier. Na zoveel ellende en bloedvergieten komt er weer iets tot stand. Zonder Artsen zonder Grenzen was het niet zo snel gelukt. Maar je ziet typisch Somalisch, ze wachten niet tot er iemand komt om te helpen. Ze beginnen zelf. Ze willen zelf. Ze doen het zelf. Ze maar met alle nadelen van dien. Met alle risico's en nadelen van dien. Maar ze doen tenminste iets. En dat is dan leuk als je ze dan kan helpen, dat je samen de dingen weer opbouwt. Er is een soort polykliniek waar ook mannen komen. Maar de nadruk ligt op de zorg voor moeders en kinderen. Naast de Amerikaanse, Duitse en Canadese medewerkers werkt ook de Nederlander Luc hier. Luc, waarom nou speciaal een moeder- en kindzorg hierop gezet? Nou, vergeet niet, de moeder- en kindzorg is de afgelopen jaren natuurlijk aardig in de verdrukking geraakt. Omdat door de oorlogssituatie de mannen aan het front natuurlijk al het voedsel moesten hebben en krijgen. En moeder en kind raakten de moeder en kind raakten daardoor in de verdrukking. En dat betekende dat zij dus eigenlijk daardoor op de laatste plaats kwamen. Ja. Luc doet hier zijn spreekuur zij aan zij met een Somalische collega in opleiding. Diarree komen ze hier veel tegen. Wat zou er gebeurd zijn zonder Artsen zonder Grenzen?
Als zo'n grenzen hier niet zouden zijn, dan zouden eigenlijk de kinderen voornamelijk doodgaan aan de diarree. En dat is een van de grootste doodsoorzaken toch. Onder meer door de uitdroging. En door onze aanwezigheid kunnen we gewoon naast de kinderen behandelen, kunnen we daarvoor de voorlichting geven om eigenlijk die ziektes te voorkomen. Midden in de stad vinden we deze ongelofelijke hoeveelheid oorlogsmunitie. En iedereen kan er zomaar bij. Onze gids is een van de Britse ex-militairen die met geld van de EG bezig zijn met het opruimen van mijnen. Dat wil zeggen, de Somaliërs leren hoe zij dat moeten doen. Als dat niet gebeurt, kan dit land domweg niet functioneren. Kijk, er liggen ook mijnen bij waterputten waar ze daardoor niet terecht kunnen komen. Wij kunnen daardoor ook weer het land verder niet in om de afgelegen gebieden in te gaan. Het zijn gewoon echt grote problemen met de mijnen. Want er zijn nog dagelijks calamiteiten. Er zijn nog dagelijks calamiteiten. Er komen nog steeds mijnslachtoffers in het hospitaal. En het is bij de burgerbevolking ook? Bij de burgerbevolking. Het is een soort preventie als je de mijnen opruimt. En deze man is geen uitzondering hier. Bij de bevrijding van de stad zijn ook deze mensen geschonden uit de strijd gekomen. Geheel aan hun lot overgelaten hebben de oorlogsinvaliden een woonblok gekraakt waar ze op betere tijden wachten. In het ziekenhuis treffen we mensen die op een van de honderdduizenden mijnen in dit land zijn gestapt. Ze leven nog, zei het verminkt. 2 weken terug pakte de 12-jarige Mohammed een interessant glimmend voorwerp op. Het explodeerde in zijn hand. Anti-personal mines heette die krengen. Het barst er hiervan. Hoe kan dit dan bestaan, vraag je af. Tot mijn verbazing hoor ik dat kamelen de belangrijkste handelswaar vormen. Somalië schijnt een goede kooplieden te zijn, maar een land dat zo in puin ligt, krabbelt niet zo snel weer overeind. Als we over de markt lopen, lijkt er in elk geval voldoende te eten. Het wordt allemaal geïmporteerd door lokale handelaars. Er is nog steeds geen hulp van het Westen, dus ze moeten het allemaal zelf doen. Liggen die prijzen? De gemiddelde marktprijs is vrij hoog. En daardoor heb je ook dus heel veel mensen die dus niet op de markt kunnen kopen. En daardoor krijg je dan heel veel ondervoeding. Dus er wordt honger geleden? Er wordt echt honger geleden, ja. Their own independent republic of Somaliland in May 1991, under the leadership of the SNM, the Somali National Movement. siduu dhacay ciidamadii afweyne waa laga saaray dalka nimankana waxay ka ciidamada markay macaaridkana asale iminkana Somaliland abaalina waa kuwan qaday ku dhintay dagaalka iminka wadanka Somaliland waa nabad kaari waa ka afka ka dabool qorigina waa kaasano qalinka ka sidanay usha marka wadanku nabad weey qof walba wuu faraxsan yahay qof walba wuu faraxsan yahay kaantar hor ma jiro mid dhaqaale mooyaan dawladdu leedahay shuruucda dawladda ka mid mooyaan wadanku waa nabad laakiin aad baa loogu dhintay marka dagaalku afweynay wadankan u keenay adigu waxa dhimasho waa jirtay wayo guulan dhimasho lahayn ma dhacdo
Goodness. Yeah, total, senseless destruction. Total senseless destruction. Look at it. This is your palace? This is it, yes. Come on. This is your office. This is one of my offices. It's just about to have lunch, so caught me in the act, haven't you? Yes. You're the acting president of Somaliland, right? The acting president, vice president, Minister of Defense. A lot of portfolios. They're a big army. That's how we go about doing things in Africa, we pile them up. They're a big army in this country? No, not really. We concentrate on quality rather than quantity over here. But your country is new, actually. Pardon? Your country is new. It's called Somaliland. Well, it depends, it depends, what do you mean by new? The first novelette ever written, which we have in writing, is based on this country, on the coast of this country, 5,000 to 7,000 years ago. Written at the time of the pharaohs of ancient Egypt. And, if you call 7,000 years a new country, then it's new. But I mean... In terms of statehood and in terms of membership statehood. of the United Nations. Do you have membership of the United Nations? We're going to. Well, this is the Horn of Africa. This is the old Somalia. Well, Somaliland is this, from here to here. To Djibouti. To Djibouti, yes. We haven't really set up a new country. We have just re-established an ancient country. Why is that? Why is that? Because we don't like them down south too much at the moment. There's been a war in this part of the world for 10 years. The massacres and the experience of southern rule isn't very palatable, I must say, to our people. This is the capital city of Hargeisa, the Republic
of Somaliland. Make sure you will be clear. You will be careful to find the mine. So Hamid, how many mines have you found this morning? We have found for 20 mines. 20 mines. 20 mines. Anti-personnel? Anti-personnel, yes. Good, good. All anti-personnel. Have they been destroyed yet? Yes, we were destroyed already. Already been destroyed? Yes. Where are they, the mines? They're all in, well, you can see the guidelines All the mines are... in the perimeter of this factory. They found one mine at present. They've just found a mine down there. Yes. You see that piece of red cloth? Right on the little bit of cloth there, there is a mine just laying there. Now it's taken the fuse out, or the detonating cap. Now it's made safe. Be safe and, Enough explosive in that to take your foot away. So that's 21 today. Yes, 21 today. 4, 3, 2, 1, fire! As you see, this is a map of the whole of northern Somaliland. With the main demining at the moment is in the Hargeisa area, but all these roads around this area, there's 1,600 kilometres of them unusable because of mines. At the present moment, we are demining from Hargeisa through to Bura, which is 150 kilometres. It's not completely mined, but they're usually in 3 or 4 kilometre stretches. At the moment, we've got one here that is 13 kilometres of anti-tank mines right along the road. And every one has got to be individually probed and dug out of the ground and then dealt with. And when the refugees do start coming back in from Ethiopia, we can see massive problems with all these areas that are mined. And as we say, you know, there must be some very rich arms dealers around whoever passed on all this stuff, because the colossal amount that's here, besides mines, weaponry, and all the other bits and pieces that go with it. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أبي فرما الله حكي فعنيه بحيد الأخير له يلا Yeah. لبدل كأن أكتر. وأنا Do the people know you're the president? Well, some do, some don't, you see. But it doesn't matter. You know, one can walk freely in our capital without any bodyguards, without anybody carrying a gun. And, you
you know, what more does would one want, you know? Does the world know that the country exists now? Well, the world can go wherever it wants, you know. We're not, you know, we don't attach too much importance in letting. We know we are here, and we know we have our own government, and we know we're relatively happy. You know, people are busy restarting their lives, going, you know, life is coming back to normal, step by step. But no recognition yet from the rest of the world? No recognition, no, not official recognition. We recognize ourselves, you know, we're confident in our statehood, in our country, in the ability of our people to make this a viable kind of scheme. That's Russian anti-tank, Pakistani anti-tank, Egyptian anti-tank, American anti-tank, Belgium anti-tank, Pakistani anti-personnel, American anti-personnel. These are the two that's been causing most of the amputations in the Hargeisa area, these two. There's the Belgium anti-personnel. We haven't found a lot of these, but they are around. Small Belgian ones. How many more mines would there be? I say, you know, anywhere around the 1 million mark, but just a rough estimate. But nobody really knows how many there are. Did you trip on a mine? Yes, Abraham did. He was working in the prison area demining when he stepped on one of the small Pakistani anti-personnel, which, as you can see, took his leg away at the knee. We employ him now as a guard on our gate, because being an ex-pioneer, to try and give him some sort of work. I've heard that the president is abroad right now. That's right. What's he abroad for? He's lobbying the international community to come and have a look. What a beautiful country we have. And I understand he's having a lot of success. The Security Council of the United Nations apparently has got a session later this month. And they're going to discuss what their attitude towards this beautiful country is going to be. But you cannot phone with him yet? Well, we haven't got a telephone system established yet, but we are expecting a telephone kind of satellite system fairly soon. There's more problems, is there? Well, we've got some difficulties, but we don't have any problems as such. It's a challenge. Let me put it this way. You see it as a challenge. The other question of international aid, you know, we're not seeking, you know, international aid all that much, to be quite honest with you, because the national attitude towards such matters is one of self-reliance. We have based our national liberation struggle on the basis of self-reliance. The only experience of international aid that we know here is international aid being used to kill off our people. You know, as I was saying earlier on, Siad Barre established what they used to call, you know, Western experts. The Institute of Strategic Studies in London used to describe Siad Barre's army as the strongest army in Black Africa. Now he set that up with Western aid, with Russian aid,
And our only experience of international aid is international aid being used for ammunition, for tanks, for petrol, for the ration of the troops, of dictators, and international aid being used to kill our people. That's the only experience we have of international aid. One, two, three, four, five, fire!